Hare
Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, the most confidential knowledge, text number 10. Бхагавад Гита такава каквато е. Глава 9, най-поверителното знание, текст 10. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharachram hetunanena kaunteya jagat viparya vartate. Maya. От мен. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kaunteya jagat viparya vartate. О сине на Кунти, тази материална природа, която е една от моите енергии, действа под моето ръководство, като създава всички движещи се и недвижещи се същества. Под нейното управление това творение се създава и унищожава отново и отново. This word prakriti, so there are two parts, pra and kriti. Думата пракрити е съставена от две части, пра и крити. So this prefix pra in Sanskrit, it magnifies. Приставката пра увеличава, подсилва значението на думата. As we see in the name of the great devotee Pralad. Както в името на великият предан даден Пралад. So his basic name is Hlad. Основното му име е Хлад. So Hlad means joyful. Хлад означава много щастлив. Just like there is Lord Krishna's own energy, spiritual energy of joy, which is called Hladini Shakti. Кришна има своя собствена енергия, която дава наслаждение и тя се нарича Хладини Шакти. So Hlad means joyful, but when pra is put in front, then it is magnifying. Means very, very, very joyful. И Хлад означава щастлив, а когато сложим представката пра, думата прахнат означава много, много щастлив. So the word kriti, the root word, it is like we have in the English language, the word creation, create. This is very similar. Kriti, create. So this is actually the meaning. Kriti means to do something, to make something, to create something. И крити означава да се създаде нещо, да се направи нещо, да се действа. И тя е свързана в английски, има такава дума creation и тя означава същото. Има такава дума creation и тя означава същото. So then, prakriti. So this indicates a very, very great creative potency. Пракрити означава изключително могъща съзидателна сила. And that is the material nature. И това е материалната природа. And this is also a very good word, potency. Material potency. И самата дума материална потенция също много добра дума. Yeah. Because that word potency has a very, very old history. Тази дума потенция има много древна история. This goes back to of course it's a Western word, Greek language, but it has a philosophical root. И тя е взета в западния свят от гръцки език, но има философски смисъл в корена си. Yes. So in old Greek philosophy, the material nature was seen as potentia, which means it is full of possibilities. В древната гръцка философия на материалната природа се гледало като на потенция, пълна с възможности. That's a good understanding. И това е много добро разбиране. And the potential is for prakriti, a very wonderful, very amazing creation, the whole universe. Цялото удивително, изумително творение, цялата Вселена е от тази потенция. But being potentia, then
the Prakriti does not work by itself. Но дори да е потенция, пракрити не работи сама. Potentia means it can do most wonderful things, but there's a condition. Потенция означава, може да извърши много удивителни неща, но има едно условие. And the condition is that another power has to initiate the wonderful creation. Думата означава, че друга сила трябва да даде инициативата за сътворението. And Krishna here is, in this verse, is saying plainly what that other power is. И Кришна тук много простичко обяснява в този стих, коя е тази друга сила. The first word of this verse is Maya Dyakshena, which means Maya, by my, Dyakshena, superintendence. И първата дума е Майя Дякшена, което означава от мен, от моят контрол. And the root here, Dyakshena, Aksha. What does the word Aksha mean? It means I. Думата Адякшена, корена е Адя, но Акша какво означава? Означава учи. Yes. Uchi? Учи. Yes. That's the Bulgarian word for I. Yes. Oh, that's good. Те каза, че това е добре на български. Думата е добра. It sounds like Aksha. Звучи с Акша. So that's good. Yeah, so actually, and this is very literal. The Vedas say, Saikshata, that God, or He, Sa means He, the Supreme, He cast His glance upon, He looked upon this Maya. И ведите казват Са Айкшата, той Богът, който е Са Айкшата, поглежда Майя. And just by looking, then that initiated this wonderful creation, Prakriti. И просто чрез този поглед той дава началото на това удивително творение на Пракрити. And now Srila Prabhupada in the purport, he has given us more light on this. И Шрила Прабхупада своя коментар ни просветлява още повече. By informing us that the Lord's glance is also full of wonderful potency. И ни обяснява, че погледът на Бога е също пълен с невъобразими, чудващи енергии. No, we even have a little idea of that in our human experience. Ние имаме съвсем малка идея за това в човешкия си опит. You know, if everyone has had the feeling, you think you're all alone, and then you kind of just feel something behind you, and you turn and look, and someone is there looking at you. And you sensed that they're looking at you. You didn't see that, but you felt it. Усещате ли се, понякога мислите, че сте сами, но чувствате нещо отзад зад врата ви и се обръщате и виждате, че някой ви гледа. Просто го чувствате погледа. I actually read somewhere that these elite soldiers, you know, the commandos, when they train they creep into some place where no one is seeing them come in. So when they come to that place, some village or something, some camp of enemy soldiers, then when they come to that place, they have to, look at it to see what's there before they can go in. But they're taught to look not directly. They should look from what's called peripheral vision. In other words, they should look somewhere else, and just from their side vision, because they know if they look directly, then someone there may sense it. Oh, someone's looking, and this is very interesting because this is rather not scientific, but it's accepted as a real phenomenon. Even so much that they train their best soldiers according to this. Елитните военни части се тренират на това. Когато те проникват в тила на врага и трябва да видят определен лагер, къде се намира, да поручат определена ситуация в бойното поле, те не гледат директно към противника с периферното си зрение, защото много добре знаят, че това може да бъде усетено, погледа може да бъде усетен.
И виждате ли, това научно не е доказано, но въпреки това, то е факт, този феномен, и дори най-добрите войници в армията се тренират точно на това. Избягват да гледат директно. So even our eyes have some mysterious potency. Така че дори нашите очи имат мистериозна енергия, потенция. But that is a very distant reflection of the potency of the Lord's eyes and His glance. Но това е много далечно отражение на погледа на Бога и Неговите очи. So when Krishna glances at the inert material energy, his glance is filled with countless jivas, jiva atmas, conditioned souls. И когато Кришна погледна инертната материална енергия, неговият поглед е пълен с безкрайно много атми, живи същества. So the Brahma Samhita describes this in some detail. Брахма Самхита ни дава някои детайли относно това. These jivas, they have the desire to lord it over material nature. Че тези дживи имат желание да господстват над материалната природа. They are part and parcel of Krishna. Те са неотделими частици от Кришна. But they have that desire. Но те имат това желание. So this is how he fulfills that desire, by looking over the material nature. И ето как той изпълнява техните желания. Просто поглежда материалната енергия. And by his mere glance he projects those jivas into the material nature. И просто чрез своя поглед той просто влага тези същества в материалната енергия. But we have to understand that we are so tiny and so helpless that even in this we need assistance. Но виждате ли, дори в това ние сме толкова незначителни, толкова безпомощни, че имаме нужда от помощ, за да извършим нещо. That's why it's very important to consider all these little details of the process of creation, because the one thing we learn is that who are we? Затова е много хубаво дробно да разгледаме процеса на сътворението, защото тогава можем да научим кои сме всъщност ние. You see, when one is in Maya, then one is thinking, I am the Lord of everything, I am the enjoyer, I am the controller. Когато някой е в Майя, той си мисли, аз съм господарят на всичко, аз съм господарят и просто се наслаждавам. But when we consider the process of creation from the Vedic science, we realize that we are totally helpless. Но когато научим за процеса на сътворението от ведическата наука, ние разбираме, че сме напълно безпомощни. All we have is our desire. Всичко, което имаме, е само нашето желание. And everything else has to be arranged for us. И всичко останало се аранжира специално за нас. So we are quite like spoiled children, you know. И ние сме точно като ние развоени и глезени деца. A spoiled child is one who the parents, you know, so nice to this child, arrange everything. But the child forgets the parents. The child is thinking, no, I am the great one, I am doing so many things. Но глезеното дете точно това прави. Родителите правят всичко възможно за неговото възпитание, грижат се добре за него, но то пренебрегва всичко това, забравя и казва, аз съм великият тук, аз правя велики неща. So the jiva is sent by the glance to material nature, but still he can't do anything on his own. И дживата е изпратена от погледа на Бога в материалната енергия, но тя сама нищо не може да направи. So therefore, the living entities are conducted from the eye of Vishnu to the material nature by Shambhu Tattva. This is by Lord Shiva. От Шамбу Татва, Бог Шива. Shiva is the personification of the principle of ahamkara, false ego. И то олицетворение на принципа на Аханкара, фалшивото его, Шива. That I am the doer. Тази представа, аз съм извършителят. This is what ahamkara literally means. Това е буквално, което Аханкара означава. Aham means I. Ахам означава аз. And kara is just a form of this same word, kriti, kara, karma, words like this, karya. It means to do. Kara, so aham kara. I am the doer, but this is also not true of the jiva. He's actually not the doer. He just thinks he is. Думата кара всъщност е същия корен като думите крити
И карма, това означава правене. Караме нещата да стават. Мислиме, че ние сме извършители, но също това е илюзия. Дживата не може нищо да направи. Само си мисли, че прави нещо. Jiva is too small, too helpless to do anything. Дживата е твърде малка и твърде безпомощна, за да прави каквото и да било. Again, all Jiva can do is desire. Отново, каквото дживата може да направи, това е желанието. This is the constant prayer of the Jiva. Gimme, gimme, gimme. Like a little baby. Gimme, gimme, gimme. Това е постоянната молитва на една джива. Просто дай ми, дай ми, дай ми. Като беденца. Дай ми, дай ми. And the Lord is so merciful that He's providing so that the Jiva's desires can be, of course, not satisfied, but they can be met by some illusory arrangement. И Бог, разбира се грижи всички нужди на дживата да бъдат посрещнати, всички ни желания. Може би не всички да бъдат удовлетворени, но да им се отговори. Because Jiva is really only satisfied in Krishna consciousness. Защото наистина дживата е удовлетворена само в Кришна съзнание. So Lord Shiva, he transports the Jiva from the eye of the Lord into the material nature. И Бог Шива е този, който транспортира дживата от очите на Бога към материалната природа. He places the Jivas into the material nature. He makes sure that they're nicely bewildered by false ego, so they can think they are the lords and the enjoyers. И Бог Шива е този, който поставя лично душите в материалната енергия и прави необходимия режимент, за да може всеки да си мисли, че е наслаждаващият се тук, да изпадне под влиянието на фалшивото си его много добре. And himself being the master of ignorance, he is covering them. I've been telling you about this primeval covering of ignorance. So he covers them so that there is a wall of darkness between them and the Lord and the spiritual reality. И тъй като Шива е господарят на правлението на невежеството, той е този, който покрива съзнанието на живото същество с голяма стена от мрак, издигната между живото същество и Бога. And therefore the Jiva is ever unable to cross over that wall of darkness and mystery. Така че дживата никога да не може да преодолее тази стена на мрака и на мистерията. You see how all of science with being the attempt to understand how this world came to be, what is creation, how did it happen. But all of science, it ends up in this darkness, this mystery. И цялата наука, която има за цел да разкрие смисъл на творението и как всичко е станало, всичко свършва всяка теория с това, с мистерии, с мрак. And sometimes they even try to understand things in that way, that everything arose from void. И понякога те се опитват дори нещата така да ги разберат, че всичко произлиза просто от пустотата. But that void is just their own ignorance. Но тази пустота е личното им невежество. And that is the Lord Shiva's own energy. И това е енергия на Бог Шива. So when we are placed into the material nature and deluded by false ego, и когато сме поставени в материалната енергия, заблудени от фалшиво его, then karya karna kartitve hetu prakriti ruchite. We become situated in the material nature. Purusha prakritisto hi. Yes. Prakritisto hi means situated in prakriti. And because of this false ego, bhunkte prakriti, we think we can enjoy the material nature. И така поставени в материалната енергия, прекрити, заблудени в фалшиво его, ние си мислиме, че бункте, можем да се наслаждаваме на тази енергия. Yeah. We assume that we are in a position to enjoy prakriti. Ние веднага приемаме, че сме на позиция да се наслаждаваме на пракрити. Now when we talk about Maya, that is Maya.
И когато говорим за Майя, ето точно това е Майя. You see? Maya means illusion. Майя означава илюзия. Now actually, Prakriti is not illusion. Истината е, факт е, че Пракрити не е илюзия. The Mayavadis think like that. Майявадите мислят по този начин. But actually, Prakriti is the energy of the Lord, the material energy of the Lord. А всъщност Пракрити е материалната енергия на Бога. It's the energy of creation, maintenance, and destruction. Та е енергията на сътворението, поддържането и унищожението. So it is objectively real. И тя обективно съществува, реално. It's not our hallucination. Тя не е наша халюцинация. No? This world is not our hallucination. Този свят не е нашата халюцинация. But this idea that I am the enjoyer of the world, Но идеята, че аз съм наслаждаващият се в този свят, that I am the doer of activities in this world, и аз съм извършител на всичките дейности в този свят, that I am the controller, аз съм господарят. that is Maya. Ето това вече е Майя. That is not real. Това не е реално. And that is, of course, again, that even that has a substance. It does have a certain reality, but that reality belongs to Lord Shiva, not to us. Тези неща, тези идеи имат реалност, но те се отнасят за Бог Шива, а не до нас. Lord Shiva is in the special position of being the husband of Durga Maya Devi herself. И само Бог Шива е в тази специална позиция да бъде съпруг на майка Дурга, Майя Деви, самата тя. Therefore, what is, if you go to India, everywhere around India, but especially in South India, one will see they're very fond of Lord Shiva, and they portray him as a family man. And you very often see this poster painting. Lord Shiva is there giving his ashirvad, his blessing. And next to him is Durga Devi, Devi Ma, and she's also giving her blessing. And then there are two children, two sons are there, Kartikeya and Ganesh. So that's a happy family. И ако отидете в Индия, особено в Южния, те много обичат да обожават Шива и го обожават като семейен, застанал до своята съпруга Дурга Деви. И те заедно дават своите ашрават, своите благослови, а до тях са техните деца, Картикия и Ганеш. Нещо като щастливо семейство. So, Shiva Tattva, Maya Tattva, they are real. Шива Татва и Майя Татва са реални. And Lord Shiva is really the enjoyer, the controller of Maya. И Бог Шива наистина е наслаждаващият се и господарят на Майя. So his position is unique. Неговата позиция е уникална. He is also an expansion of the Lord. Той също е експанзия на Бога. Different from the jivas, different even from the great demigods. Но по-различен от дживата и от великите богове. But he's not quite the same as the Lord either. Но не е абсолютно същия като Бога. Because the Lord has no direct relationship with Maya. Защото Богът няма директни отношения с Майя. He just glances at her. Той просто я поглежда. So Shiva is his expansion for directly being the husband in the old sense. Directly being the husband of the material nature. А Шива е този, който е експандира от Бога специално за това, просто за да бъде съпруг на материалната енергия в стария смисъл, добрия смисъл на тази дума. So then the jivas are, because we are covered by his potency, this ahamkara potency. Therefore we're falsely assuming for ourselves the nature of Lord Shiva. И понеже ние сме покрити от тази потенция аханкара, илюзията на фалшивото его, ние приемаме ролята на Шива. Се опитваме. So there's a two-sided reason why things are arranged in that way. Има една двустранна причина защо нещата така са уредени по този начин. So one side is that we have this desire. От една страна ние имаме тези желания. So here is facility for us to in some way realize that desire.
И тук са възможностите по един или друг начин да реализираме тези желания. But on the other side, it is to break us free of such desires. Но от друга страна причината е ние да се откажем, да се освободим от тези желания. So, therefore, when one is under this mutual control of Lord Shiva and Goddess Durga, it is a painful experience. И други думи, ако някой е на този контрол, It means suffering. това означава страдание. Bhungte prakriti jagunan. We are trying to enjoy this material nature, but karanam gunasangyasa, we become captivated by the gunas, modes of nature. Ние се опитваме да се наслаждаваме на енергията на Бога, на природата, но сме хванати от гуните ни. Sadasat joni janmashu. In this way, sometimes we find ourselves in seeming auspicious situation, and sometimes we find ourselves in very bad situation. И затова непрекъснато се намираме ту в благоприятни, ту в неблагоприятни ситуации. But the point is that everything that is attained in this situation is temporary. So therefore everything is suffering. Но всъщност всичко, което постигаме в тези ситуации е временно и затова в крайна сметка всичко е неблагоприятно и е страдание. And this experience of suffering is necessary for us. И това усещане на страданията е много необходимо за нас. That we become reflective, that we become thoughtful. За да можем да разберем нещо. That we start to have some doubt that I am the controller and enjoyer, etc. Просто за да започнем да се съмняваме, че ние все пак може би не сме контролерите, господарите, наслаждаващите се. So following this doubt, which is the beginning of intelligence, следвайки това съмнение, което е началото на интелигентността, this is nicely explained by Srila Prabhupada. This is how this buddhi, this intelligence, begins to grow in our heart as we have doubt about this whole bodily concept. Това е прекрасно обяснено от Шрила Прабхупада, как благодарение на това съмнение, тази буди интелигентността в сърцето започва да се развива. Съмнението относно смисъл на този живот, основан на телесната концепция. As we start to have doubt about this mechanical role, you see, because this is what I've just described, this is just what it is. This identity of thinking oneself controller, enjoyer, under the modes of nature, acting in this prescribed manner, according to sattva, rajas, tamo, guna. This is all mechanical arrangement. Всичко това, в крайна сметка, когато почнем да разбираме, че това наистина е механичен аранжимент, не е истинската ни роля. Ние действаме в тези сатва, раджа и тамо гуна и си мислиме, че ние сме извършителите, също това не е така. Когато почнем да разбираме това. And it is painful, it is unsatisfying, то е болезнено и не е удовлетворяващо. it is limiting, то е ограничаващо. it is stereotyped. То е стереотизирано. You see, all of this. And so we begin to think, is this real? Is this really who I am? И когато наистина започнем да мислим, това реално ли е? Това ли съм аз наистина? So, yes, that doubt we should cultivate. Това съмнение трябва да култивираме. And that doubt is cultivated into transcendental knowledge by good association. И това съмнение се култивира в трансцендентално знание само чрез добро общуване. So you see, this material nature, yes, on the one side it is manifest to allow us to exercise our desires. И от една страна тази материална енергия е проявена, просто за да се опитаме да осъществим нашите материални желания. But ultimately it frustrates those desires. В крайна сметка ние се разочароваме от тези желания. So that we begin to think of giving them up.
и започваме да мислим да ги изоставим. And then also built into this material manifestation, by the Lord's grace, is the opportunity for sadhu sangha. И също по милостта на Бога в това материално творение е и възможността за саду санга. The opportunity to hear, възможността да се чуе, this knowledge revealed by Krishna, това знание е разкрито от Кришна, the opportunity to, in this sangha, this association, to take up devotional service to Krishna once again. Възможно да се приеме това свято общуване, тази санга, и да се приеме отново преданото служене към Кришна. Now what this is the internal potency. И това е вече вътрешната енергия. There are two potencies, external, Bahiranga Shakti, and internal, Antaranga Shakti. Има две потенции. Външна, Бахиранга, и вътрешна, Антаранга Шакти. So the internal potency, again, it is, we come in contact with it through satsanga. И ние влизаме в контакт с вътрешната енергия чрез сатсанга. So as Srila Prabhupada explained, I've told you how the jiva, who is like a seed, very small spiritual spark, is implanted in the material nature, and the whole creation comes out. Аз ви обясних как душата като малко семе, като духовна искра, влиза в материалната енергия. But by satsanga, association with the Lord and His devotees, then the jiva is implanted within the spiritual potency. Но когато има сатсанга, душата всъщност е посявана в вътрешната духовната потенция. So this is the reverse journey. И това е пътешествие наобратно. From Mahamaya to Yogamaya. От Махамая към Йогамая. So everyone here in this room has already begun the reverse journey, the return journey. И всеки един тук в тази стая е започнал пътешествието обратно. When we accept the holy name into our heart, when we begin chanting Hare Krishna Mahamantra in the association of devotees, когато приемем святото име в сърцето си, когато повтаряме Харе Кришна Махамантра в общуване с предано дадени, then the connection to the internal potency has begun. Тогава връзката с духовната, вътрешната енергия започва. And then we should dedicate our life to strengthening that connection, to cultivating it. И ние трябва да посветим своя живот, да усилиме тази връзка, да я поддържаме. So, you see, when I explained to you when the living entity is implanted within the Prakriti, then what develops? What develops is this material body. Аз ви казах, когато душата е посята в материалната енергия Пракрати, какво се развива? Развива се материалното тяло. Now, we are never this material body. Но ние никога не ставаме това материално тяло. But this delusion of ahamkara is making us think like that. Но заблудата на Аханкара ни прави да си мислим по този начин. And so we become fully absorbed in these the activities of this body, which is just a kind of, it's just like a machine of material nature, a robot creation. И ние ставаме напълно погълнати от дейностите на това тяло, които всъщност са машина, робот, създадена от материалната енергия. A robot programmed by karma. Робот, който е програмиран от карма. Which is just mechanical action and reaction. Който всъщност произвежда механични реакции и действия. So it's just exactly like this idea of robot. That according to the program, the robot is moving. Също както програмата на хората за роботи. Съгласно програмата той се движи. Robot is meeting, sometimes in some seeming auspicious condition, sometimes in inauspicious condition. И роботът среща така наречените благоприятни и неблагоприятни условия. And we are just observing this. А ние само гледаме това. From inside the robot. Вътре в робота. And we are, by identification, enjoying or suffering. И зависимо от това как се идентифицираме, ние страдаме или се наслаждаваме. But the whole thing is false.
Но всичко е фалшиво. But when we are implanted in the spiritual nature, then also a body is developed. Но когато сме поставени, посяти в духовната енергия, също се развива тяло. But this is spiritual body. И това е духовното тяло. And being spiritual, that body is of the same nature as the soul. И тъй като е духовно тяло, то е същата природа, каквато е и душата. So this is the real body that we desire to have. И това е истинското тяло, което искаме да имаме. But that body is only meant for interacting with Krishna's senses. Но това тяло е създадено единствено само за да взаимодейства с сетивата на Кришна. As servant to master. Като слуга към господаря. As beloved to lover. Като любим към своя възлюбен. So that's the only meaning of spiritual body. Това е единственият смисъл на духовното тяло. So that's why to become well established in the spiritual nature, then what it is all about is cultivating this consciousness of being servant. And this is a great challenge for us. Това е голямо предизвикателство за нас. Because we have for so long, we cannot count the number of births. For so long we have been cultivating the addiction to being enjoyer, controller. И от незапомни времена, от времето на неизборими раждания и смърти, ние сме култивирали, склонни сме към това да си мислиме, че сме наслаждаващи си господари. And there's a gray area of spiritual life. И има голямо пространство на духовния живот. You know, there's black and there's white and there's gray in between. Има и сиво, между черното и бялото има сиво, което е духовната. So white means the pure spiritual life, black means the material life of ignorance, darkness. И всъщност бялото означава чистия духовен живот, а черното материалния. And gray is the region in between, the region of the neophyte devotee. А силото всъщност се цвете между двете и той е на начинаещия неофит преданн. Neophyte devotee means a devotee who is still attached to karma marga, jnana marga. И начинаещ преданн е този, който все още е привързан към карма марга и гьяна марга. Not exclusively a bhakta, not exclusively a devotee, it's a servant of the Lord. He still has ideas of being enjoyer. И той не е изцяло преданно даден на Кришна, той не е изцяло бхакта, той все още запазва този менталитет на наслаждаващ се. Krishna speaks in this Gita of 4 kinds of neophyte devotees. Кришна изборява 4 вида неофити, начинаещи преданно дадени в Гита. You see, one is in distress, one finds himself in need of money, one is curious, has a kind of speculative curiosity, one is deeply pondering philosophical problems. Едни са просто поставени в много тежко отчаяно положение в живота, други търсят пари, трети са любопитни, а четвърти търсят философската истина на живота много сериозно. So none of these are free of Maya. Нито една от тези групи не е освободена от Мая. You see? So, and I mean, this is our experience. I mean, everyone knows devotees who have suffering from distress. You might even be one of these devotees. И на нас това ни е познато в нашия опит. Ще се знае, вие познавате преодани, може би вие сте изпитвали това да бъдете в отчаяно такова тежко положение. And then there are devotees who say, oh, I don't have enough money to make money, then I can serve Krishna better. А други пък само се оплакват, нямам достатъчно пари, ако имах много пари, щях много добре да служа на Кришна. And then there are devotees who, have all kinds of speculative questions. Други преодани са пълни с спекулативни въпроси. The kind of questions when they're asked in the class here,
Already the others start to laugh even before it's translated. Това са този тип въпроси, които тук, като ги чуете, и още преди да бъдат преведени, всички вече се смеят. And then there are those who are, pondering the deep issues, and they're actually most advanced. Има някои, които много сериозно се стремят да открият дълбокия смисъл на нещата, но те са най-напреднали, всъщност последната група от другите. But they're still neophytes. Но въпреки това са начинаещи. Srila Prabhupada says very clearly that pure devotional service is only loving affairs. Шрила Прабхупад казва много ясно, чистото преданно служене представлява само любовни взаимоотношения. You see? So this is the gray area, in-between area. Това, за което Neophyte devotion. е зоната на сивия цвят, преданното служене на начинаещите. And in neophyte devotion there is the ever-present danger of aparad offense. И при служенето на начинаещия преданен винаги има възможност за апарат, много оскърбление. Offenses to the holy name. Към святото име. Offenses to the deity. Оскърбление към божествата. Offenses to the devotees. Оскърбление към другите предани. Offenses to the living entities. Оскърбление към живите същества, други. 4 kinds of aparad. 4 вида апарат. Yeah, so therefore, you see, the thing that is this gray area means there is still this spook, this ghost of I am the enjoyer. Виждате ли, в тази сива зона броди един призрак, който ни казва, ти си наслаждаващи се. So one has to be very, very careful. One has to be very, very attentive that I am not doing my so-called devotional service. I'm not engaging in this process of Krishna consciousness with a view to actually cultivating this idea that I'm the enjoyer. Ние трябва да сме много внимателни да не извършваме с Кришна съзнание, служене към Кришна с тази идея да се култивира настроението аз съм наслаждаващ се все пак. This is real hardcore materialism actually. Това е всъщност твърд материализъм, много дълбок твърд материализъм. To come into this environment which is meant for cultivating service to Krishna. Да влезем в тази среда, която е създадена специално да се култивира служенето към Кришна. But to use all these advantages to finally try to realize that I'm the enjoyer. I failed in the gross material energy of, sinful sense gratification. But now in this pure atmosphere, where everything is blessed by Krishna, maybe here I can realize that I'm the enjoyer. И използвам всички възможности за да докажа, че този път аз съм наслаждаващия. Аз се провалих в опитите си с грубата материя, греховните наслаждения. Тук в тази чиста, финна атмосфера, по места на Кришна, може би ще се прави точно това, че аз съм наслаждаващия. This is not a good program. Това не е добра програма. Not recommended. И не се препоръчва. Because this is called pratikul, unfavorable attitude to Krishna. И тя се нарича пратико, неблагоприятно отношение, настроение към Кришна. One has become fortunate by satsanga that there is a relationship with Krishna. Човек има тази щастлива съдба, че сатсанга да има взаимоотношение с Кришна. But it is our responsibility to make that relationship anukulyena krishnanushilanam, positive, a positive relationship of service to him strictly under the principles of authorized Krishna consciousness. Но наша отговорност е да направим тези взаимоотношения анукулена krishnanushilanam, те да са истински благоприятни към Кришна и да са подчинени на принципите на Кришна съзнание. The opposite to that is pratikul, unfavorable, and the example is that of Kamsa and his demon friends. Обратното на това е пратико и пример за това е Камса и неговите приятели, то не е благоприятно. Kamsa was Krishna conscious. Камса е Кришна осъзнат. But in a pratikul way. Но по пътя на пратико unfavorable. Не е благоприятно.
He was always remembering Krishna. Винаги помнил Кришна. But he was remembering him in a compound mood, a double mood of fear and aggression. И всъщност той помнил Кришна обаче в едно съставно такова двойно настроение на страх и на агресия. Where is that Krishna? I have heard he's come to kill me. Where is he? Where is he? Къде е този Кришна? Аз чух, че ще дойде да ме убие, но къде е той? Къде е той? And if I find him, I'll kill him first. Много хубаво. Аз първо ще го убия. This is not Shuddha Bhakti by any means. Това не е чиста Шуда Бхакти по никакъв начин. Although there is relationship with Krishna. Въпреки, че си има взаимоотношенията с Кришна. So you see, one who's secretly cultivating this conception of I'm enjoyer, he's like that. И ако някой тайничко си култивира настроението, аз съм си наслаждаващият се, той прилича на точно това, този пример. Because he doesn't want to be found out, he doesn't want to be exposed. Той не иска да бъде открит и да бъде представен, изложен пред другите. Just like Vyomasura, както Vyomasura, who came among Krishna, Balaram, and the cowherd boys, disguised as a cowherd boy himself. Той се появи в окръжението на Кришна, Баларам и просто прилича точно на пастирче. So his intention was to kill Krishna. Но неговото намерение било да убие Кришна. So he was doing his best to blend in with the cowherd boys, not be noticed. Той направи най-доброто от себе си да заблуди момчетата да не го открият. Well, you can just imagine the scene. Опитайте се да си представите сцената. The cowherd boys are together with Krishna. Krishna makes a joke, and they're all laughing like innocent little boys, but there's one who starts to go, ho, ho, ho! Момчетата са около Кришна, по друг начин изведнъж се усеща и почва да се смее като тях. So of course Krishna understood immediately who this new cowherd boy really is. Кришна веднага разбра кое е това ново пастирче, което се е появило тук. So he invited the cowherd boys to have wrestling, mock fighting, which is one thing they like to do. И Кришна подканил пастирчетата да започнат за такива игри и борби. And the result of that was that Vyomasura, because the one who is defeated has to carry the victor. So Vyomasura was carrying Lord Balaram. И тъй като правилата на играта са такива, тези, които паднат в играта, носят другите на гърба си. И стана така, че Вьомасура трябва да носи Баларам. And he thought, oh, now is my chance. И той си казал, сега е шанс. First I can kill Balaram, първо ще убия Баларам. and then come back and kill Krishna. И ще се върне, тогава ще убие Кришна. So he's supposed to, they're just supposed to carry them around a little bit, but he started to carry Balaram deep into the forest to some secluded place where he could kill him. И обикновено тези отпаднали отбор и разнася известно време на гърба си в кръг наоколо, но той го отнесъл далеко в гората с намерение да го убие. And then Balaram understood that this is a demon. Тогава Баларам разбрал, това е демон. So Balaram began to press down on him. He assumed his form as Vyomasura, the whirlwind demon, and tried to carry Balaram off. И тогава Баларам започна да му натежава и тогава Вьомасура започна да проявява формата си на такъв демон вихрушка и се опитал да се съпротивлява. But Lord Balaram beat him on the head and he fell down. Баларам просто го треснал главата и го събори на земята. And was killed. И той бил убит. So these associates of Kamsa, like Putana, she also tried to sneak into the assembly of the Mother Yashoda and the Gopis. Всичките обкръжението на Камса, например Путана, те се опитвали да проникнат в обкръжението на Гопите, майка Йашода, пастирчетата. Aristasura came as a bull. Ариштасура се появил като бик. So many bulls are there, so he took that form. Имало много бикови, той приел такава форма. So actually, Bhaktivinoda Thakur, he analyzes all of these leelas,
And they represent the devotee overcoming a obstacle to devotional service. И Шрила Бхактивинода Такур анализира всички тези лилии и обяснява, че тези демони, убийството им представлява преодоляването на преданно дадения, на пречките в преданното си служение. Yes, so in the neophyte stage of devotional service, we have these obstacles in our heart. И в този начинаещ стадий на преданното служение ние имаме тези препятствия в сърцето. That is why we are neophytes. Затова сме неофити. So we must be attentive to overcome them. Затова трябва да сме много внимателни и да ги преодоляваме тези There must препятствия. be the intention to overcome them. Трябва да имаме настроение, намерение да ги преодоляваме. So therefore one has to be vigilant in one's Krishna consciousness. Be very careful. Значи човек трябва да е много, много внимателен в Кришна съзнание. Particularly careful about avoiding offenses. И по-специално да избягваме оскърбленията. And careful about trying to chant purely so that these weeds of anyabilashita, other desires, do not grow up in the heart instead of the bhakti lata. И да сме внимателни и да се опитваме много чисто да възприемаме святите имена, за да не може тези други, тези други желания да се появяват като бурени в сърцето. So by doing this then, that real spiritual identity, the spiritual body, will develop by our practice of Krishna consciousness. И ако правим това, истинската ни духовна идентичност, истинското ни духовно тяло ще се развие чрез практикуване на Кришна съзнание. But if we're not careful and we are practicing Mishra Bhakti, this neophyte devotion, which is mixed with karma or jnana, then the result will be birth in heavenly planets, or liberation in Brahmajyoti, or Srila Prabhupada says there's a yoga Mishra Bhakti also. One can get mystic powers. И ако не сме внимателни, обаче и практикуваме Мишра Бхакти в нашето си положение начинаещи, тогава резултатите могат да бъдат различни, райски планети, освобождение или чрез йога Мишра Бхакти и мистични сили. But what that means is that one has simply run into a big obstacle. Човек тогава се изправя към още по-голямо препятствие. One has been captured by an obstacle. Той е захванат от това препятствие. If you take birth on the heavenly planets and you have to stay there for such a long time, ако приемате раждане на райските планети, трябва да седите там много дълго време. and heavenly planets is not such a good place for pure devotional service. Райските планети не са най-доброто място за чисто преданно служение. So that will represent a big delay in one's spiritual advancement. И става голям застой в нашия духовен напредък. What to speak if you end up in the Brahmajyoti? Какво да говорим, ако останете в Брахмаджиоти? That's a real big delay. Това наистина там престоят ще е доста по-голям. So we need to be careful. Така че ние се нуждаем от това, да бъдем по-внимателни. And take proper advantage of this opportunity of sadhu sangha. И възползвайте се по правилен начин от тази възможност, саду санга. There's no excuse why one will be misled in one's cultivation of devotional service. И няма извинение за това, че някой е заблуден в своя напредък към Кришна съзнание. You see, the reason for this is because of, first of all, ignorance. I told you ignorance means the ahamkara, the false ego. They're the same principle. И първата причина за това е невежеството, принципа на аханкара, фалшивото его. So if we are stubbornly maintaining material conception of self, then we are maintaining ignorance. Ако ние продължаваме упорито да поддържаме материалната си концепция за себе, то ние поддържаме невежеството. And if we're maintaining ignorance, that means
obviously our proper knowledge of this Krishna consciousness process, philosophy, all of that, is blacked out. There'll be big black spots. И ако продължаваме да поддържаме това невежество, всъщност истинското знание за Кришна съзнание няма да може да се прояви, да навлезе в нашето съзнание. Ще има огромни черни петна в него. And what follows, if one is actually attached to the false ego conception, and you see, because so we have ignorance, all right, so what to do about it? Then one humbly, if one is serious about Krishna consciousness, then one humbly, just like Arjuna approached Krishna, please remove my ignorance. One humbly takes steps to have this ignorance removed. И да, ние наистина имаме невежество, но какво да правим с това? Трябва много смирено, както Арджуна се моли на Кришна. Да, ние имаме невежество, моля ти се, премахни го. Правиме стъпки, усилия към това. But to be attached to ahamkara means one is not humble. Но да е привързан някой към аханкара означава, че той въобще не е смирен. And so what follows then? Какво следва? What to do about these black spots, these gaps in our knowledge? Какво да правим с тези празноти, черни дупки в нашето знание? Is that you fill them by cheating. Вие ги запълвате с измама. And so therefore there is this function of the mind called kalpana, imagination. Има такава функция на ума, която се нарича калпана, което значи въображение. Mental concoction. Ментални умствени измислици. And this is the whole Mayavadi process. Това е целият процес на майявадите. Like the Mayavadis, they imagine themselves to be God. Майявадите си въобразяват, че са Бога. They imagine explanations of the Shastra. Те си въобразяват, че познават обясненията на Шастра. They imagine that you can invent any form of the Lord and worship that as good as any other. Те си въобразяват, че всяка форма на Богобожението е толкова добро, колкото и другите неща. This is all kalpana, means imagination. Всичко това е калпана, въображение. So Prabhupada says, this is the Mayavadi process. This is an essential component to what the Mayavadis do. Месия Прабхупад казва, това е най-същественият момент в тяхната си философия и начин на мислене. Въображение. It's cheating, but they're cheating themselves. They're cheating others, but they're cheating themselves too. Това е измама и те мамят другите, но също така мамят и себе си. So this kalpana, this imagining, putting forward imaginary explanations of the philosophy to cover my own ignorance, so people will think I'm very learned, knowledgeable, an authority. Калпана се изразява в някой път следното: човек дава въображаеми негови обяснения върху свещените писания, за да покрие невежеството си. Така мами хората, те си мислят, че той има много знание. This is cheating. Това е измама. And this means we remain in ignorance, and we're cultivating a big obstacle in our devotional service. Това означава, че ние